Twakomawa kati mbabuuza na busungusungu twakomawa Amir waita oliwo tujukize twakoma abasiraamu abafudde abali abakafiri abafa abali muzibaamu Tereza okugatta ne kutusalako okugatta kwatusalako oya inanso ya twakomawa wetwakoma naam yafa akomye ku kibuuzo kye okay, now that's where we stopped. Tutwalaba, we saw the situations that showed that concrete iman. Twalaba ebintu ebiraga imani eyali mu lutalo olwo. Ne tulaba how these people were determined, even killing a brother, others killing their fathers, or killing a son. Olinata tata olinata. Olabira ddala nga abasajja baali banywevu. Oyimu ku byalaga ebyamagero, one of the miracles that happened in that battle still that we will not talk about. A Sahaba aitibwa Ukasha bin Muhsin radiyallahu anhu. Bamuyitani Ukasha bin Muhsin. Oyo ne ye Ukasha ali muhaddis, the Ukasha that the Prophet mentioned in the other hadith. Nabi bwe yagamba nti Abubakar fil Jannah, Umar fil Jannah. When the Prophet received revelation, yafuna obubaka nga abantu 10 ba mujjana, najja n'abala nti Abubakari wa mujjana, Umar wa mujjana, Ali wa mujjana, Talha wa mujjana, Gondi wa mujjana, Ubada wa mujjana. Then the Prophet was stopped. The Prophet stopped. Nasooka alekeramu. Ukasha n'agamba, ya Rasulallah, nange. Abubakar n'agamba, wa Ukasha fil Janna. Ne Ukasha wa muki? Wa mujjana. Sababu mula n'agamba, ya Rasulallah, even me. Binamugamba, sabakaka. Ukasha akusose. Ukasha akusose. Nekitegeeza nti Ukasha yasooka ono okuba nti abeera ku listi y'abantu be balangiridde ku nsi, that they are all going to enter Jannah. So Ukasha bin Muhsin, in this battle, as he was fighting, yali alwana ekiso kye ne kimenyeka. Moreover, he was still interested in fighting, akyagala okulwana. So what he did, he just ran to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Agamba, ya Rasulallah, inqata'a sayfi, my sword is broken. Kiso kyange kikoze eki kimenyese. Nabi namulondera awo ekiti, n'agamba kwata ekiti ekyo, naye nga kiwanvu muko, kwata ekiti ekyo.
Kama ya Rasulullah bale balina biso agamba no you get that piece of wood. He got the piece of wood. Fahazza nakinyweza kino nakikola ntya okuba abantu bebiso. This process of shaking it, kumbe Allah agezenga kigenda kufuuka kiso. Emu ku byamagero ebyali mu lutalo olwo ekiso, a piece of wood turned to a sword, and a sword that is unique nga kiwanvu kivanga eno paka nga ya Adam. Ngamba ya Rasulullah bano sibase nga kati nga alwanira onulaini abera nga aliku taliyo yatta. He killed, and the Prophet told him to keep it, and he used that sword to kill in all battles, not until he died in a certain battle that we shall see soon. Yalwana n'ekisa ekyo mpaka kyafuuka kiso, kyali kiggona kifuuka ekiso. So that is a miracle. I always tell you, only that for us in Islam we are not interested in miracles. Tetunoonya byamagero nti nabbi yakola ki. The fact nti nabbi kyokka kimala okuba ntumukkiriza nabbi Allah yamutuwa, yes, we don't just look for reasons to believe in him. Tetunoonya nsonga ate nga bannaffe abalala ate bo banoonya byamagero. Nabi Muhammad yakola ki. And even Jesus did a lot of miracles. Nayenga if you are to count ebya Jesus nebya Muhammad ate bya Muhammad biki bingi oba it was here nziganga bibagambako oba twali kutakuwa nga bingi mu bye twayogera kino tekyali mu kyetuva okwogera kati. Nenga kino kyali kya magero kya oyinza okukyenkanyakanya ku byamagero bya Musa nti emiguwa gifuuse emisota, wano ekiggo kifuuse ekiso, ate nga tekyaddayo kufuuka kirala. So olutalo ne lubeera nti kati wadaa alharbu awzaaraha, olutalo lukkakkanye. Mu Basiraamu bali bameka? How many were Muslims? 316 or 17 with the Prophet. Then these people 1,000, because Abu Sufyan and his group did not join the battle. Abu Sufyan n'abantu be tebakola ki? Tebajja mu lutalo, bo basigala eri. Olwamala ne batambula ne bagenda nga bano bamaze okulwana. They waited for him from the other end. Bamaze okubagamba nti mulwana, bano ne bawaza, bo tebajja kulwana. Kati bano basigala 1,000 ku bantu ebisatu out of 317. Obusiraamu bwafiirwa abantu 14. 14 rajulan, 14, and tewali yali imprisoned or captured. No one was enslaved. Teri yakwatibwa. Bano ab'olukumi baluzinga abantu 70 dead, 70 captured. 7 bafa, 7 ne bakola ki? Ne bakwatibwa 140. Kakati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
nga tebannaba kuva mu awo kweyamalawo ennaku 3 after the battle. The Prophet stayed there for 3 days. We are talking about Ghazwat Badr, the battle of Badr. That was the first battle in Islam. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yayita mu bafu jiyita emirambo nabana abalamu abawambi, and he said, bi'sa al-ashira kuntum li nabiyyikum. Ashira means family. Bi'sa al-ashira kuntum li nabiyyikum. Mubadde ba family babinye eri nabi wamwe bannange. You were a bad family to your prophet. Kadhabtumuni, mwanimbisa, you disbelieved in me. Wasaddaqani nas, ata abalala ne bankakasa mbu ndi nabbi. Mwabe wange ne mungoba. Wa akhrajtumuni, you chased me out of Makkah. Mwabange, fa awani nas, just random people accommodated me. They sheltered me. Abantu ne bansembeza. Nagamba temwali bantu balungi. Nsuubira musaana wano. Musaana okuba nti muttibwa abattiddwa. N'abawambiddwa. Musaana okuba nti muwambibwa. Nabbi n'alagira abafudde sallallahu alayhi wa sallam baziikibwe nga bwe twagamba, ne baziikibwa. Ne bateeka mu kinnya, ne bayiwako ettaka. Nabbi n'agamba, n'atandika okukowoola, ya fulani buni fulani, Umayya buni Khalaf, Utba, ya Shaiba. N'agamba nti muli ku kyeyo, anti kati naye ali mu kufuna ku ssanyu ng'omuntu. Ewammwe ekiri kitya? Ayogera nabaki? Nabafu. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Eyo nno aya mu suratu A'raf, ng'abali mu jannah, those in Jannah will ask those in hell, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? That side, have you found what Allah promised you? Is it true? Is it there? Are you people crying? Because we heard you will cry. Are you crying? Is hellfire there? Mukaba. Batugamba mujja kaaba. Byamazima mulyayo mukaba. Baddemu nti qalu na'am. Bajja gamba nti na'am. Amazima gali nti tukoze ki? Byamazima bye batugamba nga tuli ku miggo. Even the Prophet used the same verse asking these people, فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا? Have you found what Allah promised true? Are you now seeing it? Because after someone dying, of course he sees everything. Muntu wafa alaba. Umaru n'amugamba, ya Rasulallah, bali bafudde. A body without a soul cannot speak. Omubiri ogutali mwoyo tegusobola kukola ki? Kwogera. Nabbi n'amugamba nti walladhi nafsi muhammad biyadihi ma antum bi asma' minhum ma aqul. I swear by Allah, it is not you that are good at hearing what I'm saying more than them. Nagamba ndayira Allah, mwe byenjogera temubiwulira bulungi kusinga bo. Walakin la yujibun. Just balina, they cannot respond. Tebasobola kola ki? Tebasobola kuddamu. Naye nga babiwulira. Era nange njogera mmanyi. Bawulira. Bawulire nti Muhammad yawaga. Kubanga bagamba nti bamulisa akaki? Akakanja. Bamuyisa bubi. Na bano bakutte sigamba nti abakutte kuba nti bonna ayagala basigalewo, nedda. Now at least these people, the 70 are gone. Which 70?
most of them are leaders. Baali bakulembeze mu kuba nti batokyalinga omubaka sallallahu alayhi wasallam. E Makka bafuna batya amawulire ag'okuwangulwa? Kubanga remember, these people, after killing the 70 and capturing the 70, the rest just ran. Nga tebalina kigendererwa oba nzirawa ekikulu kuviira bano. Sigamba nti badduka bonna nti buli omu kutaasa bulamu. Of course abasinga obungi badduka. Jukira baali 10 ne bafunako. Naye gwe naawe bw'olabanga muli 10 naye nga ebisatu byakatta 7. Nolaba buli yenna abadde mu bukulembeze bwammwe ali wansi kati olwanaki. Given that they were just forced to come to fight, mujjukire n'ekyo. Abamu ku bo babakako okujja okukola ki? Okulwana. Kati agenda okulaba abadde abakaka yani Abu Jahal afudde. Lwaki nze siddayo waka? So they ran, they took off. Batugamba omusajja yasooka okugenda eyadduka emisinde emingi eyasooka okutuuka e Makka. When he reached there, is called Abdullah al-Khuzai. That's the name. When he reached there, they asked him, tell us. Tewagenze eri? Nagamba nagenze. Nagamba ma waraaka, what's behind you? Wewe tewabuza Abawarabu. Kiki ekiri emabegawo, kiki kyoleese? Nagamba nina amawulire naye nga si malungi. N'atandikira ku banene. Utuba afudde, Utaiba afudde, Umayya afudde. Nagamba gwe sirika, kiki kyoyogera? Abu Jahal, Abul Hakam, not Abu Jahal. They asked him, tell us the news. He said, Utba is dead. Utaiba is dead. Umayya ibn Khalaf is dead. Abul Hakam is... Nagamba, sirika. There's a man called Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf yafiira eri. Safwan ibn Umayya ye mutabani wani wa Umayya ibn Khalaf gwe basse. For him, he did not go for the battle. Safwan posed the other guy, said, oyo muyimirize byayogera tabitegeera, musooke mubuuze bw'aba ategeera. Balaba nti kati ategeera, otandika otya n'abanene. Ayogera banene bokka. Abo bafa. Nagamba nti musooke sooka osirike. Nabagamba mumubuuze ku nze. Yali atudde ku jjinja nga atudde somewhere. Nagamba, ask him about me. Maybe he's not understanding. Then they asked him, what about Safwan ibn Umayya? Nagamba nze oyo sio natudde. Mbalayire Allah, I saw his father being killed and his brother. Nalabye taata we nga attibwa ne muganda we. Nagamba nakyeka ayogera mazima. Baali balowooza ali mu kweyogeza. Nategeera mbu ategeera. Omusajja omu sahaba amwita Rafi agamba nti nali muto by then ng'abeera wa Abul Abbas mumujjukira. Abul Abbas Al-Abbas ani amujjukira? Al-Abbas watu wakamwogerako mirundi mingi. Tetemujjukira? Nabbi mu bantu be yagamba nti muba mugenze mu lutalo ono temumutta. Yagamba ne Abbas abeera anko wa Nabbi. Yagamba oyo temumutta. Asaba ne bafunamu mulinga Abu Hudhaifa. Kati ono Abbas naye yali mwabo. Kati ono Rafi agamba nti nali mwana muto nga ndi wa Abbas naye ffe
ba ahlul bait baba alul bait. Obusiraamu bwali bwayingira waka naye nga tubukweka nze nali musiraamu, Abbas nga olede musiraamu, ne Ummul Fadl mukyala Abbas nga naye muki musiraamu. Kati awo musobola okusika lwaki nabbi yagamba bali nti temuta Abbas kuba olede yali eno nga musiraamu. Ekyo nabbi teyakigamba bano. Naye kati ono anyumya story ze Makka agamba for us we were already Muslims but we could not disclose our Islam. So agamba Ahlul Bayt means people, the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It has got erina enkizo ya amaanyi. Allah says rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Enji y'omubaka gyavaamu naddala abasiraamu nno n'abatali basiraamu mu kika kye nabo balina enkizo yaabwe. N'abatali basiraamu be baali bakkirizibwa okufuga abatali basiraamu bannaabwe. Kasi abeera mu Quraish, Omuquraish atali musiraamu afuga banna abatali baki basiraamu. So Ahlul Bayt yensonga lwaki, that's why we see these people, the Shia, exaggerate Ali, exaggerate Fatima, because they are from the Prophet's line, and for them again they transgress baitawo ne bakola ate ensobi. So ono omuvuka atunyumiza nti we were already Muslims but we could hide our Islam. Now nga gundi tannaba kutuuka Abu Sufyan baali awo nga Abu Lahabi amaze okufuna amawulire ag'okuba nti twawanguddwa. Kati ng'ali awo munyivu, muvubuka agamba nti wawajadna fi anfusina izza wa farahan, and in our hearts as Muslims that are just with a low profile we got some happiness. Twasanyuka muko nga tuwulira nti babakubye, nagamba alhamdulillah. Naye nagamba nze nali kasajja nga ndi awo kanafunafu nga tosobola kweyogeza ebyo. Baali bakyali awo nga Abu Lahab yali awo atudde, Abu Sufyan ng'akola ki? Ng'atuuka. Namugamba ya Abu Sufyan, jangu wano, you tell me the real thing. Olabana abaana batulimbalimba, kiri kitya? Ensonga eri etya? Namugamba, the truth is I told those people not to fight. Nabagana okola ki? Okulwana. Bo ne balwana naye tebalwanye, balinga abaagiza obugizi bwe batyo. Twataddewo emitwe gyaffe abasajja ne bakola ki? Ne batema, batemyeko bye baagala, ne bakwatako bye baagala. Abamu ne bagamba kati katugyewo emitwe tukole ki? Tudduke. Tebalwanye naye nga nabagaana. I told them don't fight. Those people are very determined. And the reason why I call you is just to protect our commodities. And they are safe. They were safe. Lwaki ate mulwana? Namugamba oyogera kituufu. Namugamba bonna botalaba bwe bagamba nti bafudde kituufu bakoze eki? Abamu babakutte. Abu Lahab nagwamu amaanyi. Kati kana akavubuka kana akali wano ne katikka. Manyo okutikka. Kati kakola ensobi ne kaseka ne bakawuli Abu Lahab yakuba. Abu Lahab yakakuba.
kagamba amazima nayisibwa bubi naye Ummul Fadl nakwata ekiti nakikubani maye maama waako si maama waako naye kabeera wakawa kwagamba akakuuma nakwata ekiti ekinene nakikuba Abu Lahabi nekimukosa navaawo yategeera kati wogende nnyo ate oba olumbye family navaawo but he left when he's already undermined. But after that, they say he did not even stay longer. Teyamalawo naku Abu Lahab agamba nti ma'asha illa 7 layali. He stayed for 7 days. Ekiti n'ebizibu ebirala yalwala colic cancer kyalwalirira n'atuuka akaseera nga teri amusemberera, no one could get close to him. Abantu be bonna ne bamuddukako ba Ummu Jamil wa muraatuhu, the wife, the children, and even when he died ne bwe yafa yamalawo ennaku nga teri ayinza agendeyo okumuziika. Who will bury him? Ne bagamba naye kinaawunya paka ddi? Lwaki abamukuffe tetwewaayo kiwunye lumu tukole ki? Tukiziike. Ne beekuŋŋaanya banne jasi abatali basiraamu banne nagamba tukijje ku nsi ekiwunya. Ne bamuggyako nakusuula musuule, tebaziika naye baasuula. Eyo naye enkomerero y'abantu. Tabbat yada, ekyo kiri musuula eyo. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, nti emikono gya Abi Lahabi gizikiridde naye naakola ki? Perished at the hands of Abi Lahab, and perish he, naye kenyini. So that this one was just foretelling what will happen, how will he die. So Abu Lahab naye ennaku tezaawera, after 7 days he left. Ani asigaddewo anaakulembera abantu bano ng'abanene bonna bagenze? Sisa Abu Sufyan oyo. Kakati abantu baafa, okumanya nga baafa. These people in Mecca tebaayagala kwegamba baharamusa okaaba, ngamba nti wetunakkiriza abantu bano okaaba bajja Maka yonna egenda kaaba. Crying or mourning, I think we call it crying. It was prohibited because you can mourn when you are not crying. Okaaba mbu okaabira mutabani we yafudde, bakifuula haramu, bajja tusekerera ab'e Madina. Musajja afanga musajja, abafudde bafudde, teri kaaba. Musajja omu yafiirwa abaana babiri, 2 sons, wa huwa darir, he was blind. Now the order they are saying no crying, no weeping, teri akizibwa kaaba. Mwagala batuyita abatiitiizi, simanya abali kawadi, mbutukaaba nnyo bategere obunafu bwaffe mu byatulumye nnyo, tebyatulumye. Omusajja ekiro eyafiirwa abaana ababiri abeera awo, he had some voice of crying. Nawulya sound y'okaaba, n'atuma omutabani n'agamba genda olabe, mpulira akaaba.
awa batukiriza okukaaba njagala kaaba nafiddwa abaana babiri genda olaba ani awo yakaaba aba abakkiriza okukaaba nkaabe. When the boy reached there, n'abuukiriza why is the lady crying, n'agamba nti ono akaaba olw'okuba nti engamiya yamubuzeeko. Najja n'agamba jjajja, the other is crying because he lost a camel. N'agamba bamukkiriza okukaaba olw'engamiya, nze w'abaana kankaabe. N'atandikirawo okukaaba agamba aŋŋaanaŋŋaanyi oli ow'engamiya just engamiya ebuze bamukkiriza okukaaba, nze ow'abaana baafudde babiri mbusikaaba. Said let me cry. So that one shows how these people ngeri gye baali kwegamba baba wa level baali tebasuubira kuba nti bafaamu abantu 7 naye Allah n'abeera nti akibalaze eyo nno. That's how Makkah received the information. Tuddeko ne stage ene Madina bo information bagifuna batya ey'obuwanguzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after ensuring a win that now we've won the battle, he sent some 2 Sahabas to Medina to take the news, the glad tidings. Yatuma abantu babiri, basahaba babiri batwala amawulire. N'atuma sahaba omu Zaid ibn Haritha ewalala, n'atuma Abdullah ibn Rawaha ku saidi endala. You can tell them bagambe basanyuke nga tunajja. Basahaba ne balinnya ne bagenda okuwa amawulire. Naye before the news of already the munafiquns, the hypocrites, and the Yahud, the Jews, had already saturated news of their failure of Muslims. And even the saturated news of the death of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bali maze okutambuza amawulire nti abasiraamu bakubye bali basse bali babawangudde. Ne bagamba n'ogamba nti n'omubaka akoze eki, afudde bamusse ene Madina. Era sahaba omwono Zaid ibn al-Haritha, nabbi mukumutuma yamutuma na ngamiya ye maamini na nsolo ye ibajita al-Qaswa. Era abananfusi olwagiraba n'agamba si eyo mbaka, si eyo twabagambye. We told you the man is dead. Don't use even his animal, his camel or his horse. His horse is there. He has died. Bano ne batuuka n'agamba nti ya bushra kuwaga tukoze eki, tuwangudde. Ate bano ne babika ku bigambo byabwe. Of course nawe ng'ekyo kibaluma okuba nti abasiraamu bawangudde. Zaid ibn al-Haritha aleeta amawulire ag'okuwangula ng'abasiraamu baakamala okuziika muwala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ruqayya. Ruqayya was sick when the Prophet went for the battle. And the Prophet told Uthman to remain back. Asigale. Na asigalayo. Kati Allah nazza bibye byadda byakola n'afa. Naye n'afa nga mubaka akyali eri muwalawe kuba yali mukazi wani wa Uthman. Chovala Uthman yasigala. Ruqayya was a wife to Uthman, but a daughter to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So she dies
when the Prophet is in the battle, but the battlefield, and of course they could not wait for him. Bali tebasobola kumulinda nti wanaakomerawo tulyoke tuziika. Yafa, bamala okumuziika, then amawulire ag'essanyu ne gakola ki? Ne gajja. Era omubaka sallallahu alayhi wa sallam olwakomawo yamugamba, ya Rasulallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nti Ruqayya Allah amujjuludde, n'ababuuza aina dafantumuha, mumuziiseewa. They told him, we've buried her there. Then he went and prayed for her. N'amusabira. So mu Busiraamu si kirungi nsonga eyo ng'eguddewo okuba nti aye tulinda abanene, tulinda abaki, mu kitiibwa ky'omuntu kuba nti avaawo nga bukyali. Saba Allah atuwe enfa ennungi. Obudde nno bugenzi. Abasiraamu bakyali mu lutalo, bakyali mu kifo, tebannavaamu. Remember, baaliwo ennaku mmeka? 3. So kati ku lwokusatu batandika okutambula. Batambula balina eminyago, kubanga bafuna eminyago mingi. Eminyago egyo, in fact, war booty. Eminyago agiza war booty. They got war booties. They captured a lot from non-believers. Camels, horses, arrows, spears, swords, shields, all those things. As you get them, those are the war booties. So they get a lot of them. They got a lot of them. Naye bafunamu obutakkaanya ku minyago egyo. They got some misunderstanding about the distribution of war booties. Kubajjukira mu kulwana balimu emirundi 3 mu kaseera k'eminyago. There were those that were collecting the war booties, abakuŋŋaanya eminyago, nti alonda n'aleeta. Ne wabeerayo abakyali kumulamu okulwanisa abakyaliwo. Then those who were protecting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So 3 categories of people. Now, this one who collected were saying, it is us who collected. Bino fa abakoze ki? Fa abakuŋŋaanyizza eminyago gino. Mwabadde eri kati gino gyaki? Gyaffe. Abadde balwanisa abaali bakyaliwo ne babagamba nti naye mujjukire nti ffe singa tetwalwanye baali badde bakomawo ne bakola ki? Ne babatta. We also played our role. Yes, you collected the war booties, but still, even us, we defended you. Then these people were saying, but for us, we protect the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because it could not make sense for us to win and get war booties when the Prophet is dead. Tekikola makulu okuba ntuwangudde tufunye eki ng'omubaka akoze eki. Naffe twagala. Omubaka n'abawulira n'abagamba nti okay, eminyago gyonna yasalunaka anil anfal, they are asking you about war booties. Bakubuuza ku minyago. Qulil anfalu lillah, bagambe eminyago gyani? Bye munyaze byonna bya Allah. Qulil anfalu lillahi wa rasuli, bagambe nti eminyago gya Allah na mubaka. Nga kitegeeza ki? Oba walonze kasimu twalire omubaka, ate Allah ali olina kuba mubaka. Buli kyolina era kye baakola, buli omu ne kyeyali atadde mu nsawo, kyeyali akutte n'agamba waaye Allah agambye eminyago gijje naani? Na mubaka n'amuwa. Eyo aya yakka okuba nti ejjawo enkaayana nti byonna bye mulina bye muyombera si byammwe, sooka bibaggyeko olyoka obibawe. Qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullah, bagambe nti mutye Allah, wa aslihu dhata bainikum, mulongoose wakati wammwe.
maze okulwana just bino bye bibawula wa ati'u Allah wa rasula, then obey Allah and his messenger. In kuntum, meaning if really you are believers, fear Allah, then mugonderachi. By fearing Allah is putting into action what he's telling you to do. By obeying the prophet, you take back what belongs to the prophet. Mutwalire bonna eminyago gyonna ne bagiwa omubaka sallallahu alayhi wasallam. Allah olwamala nassa aya wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal masakin in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Nga Allah nnyonnyola eminyago tugigaba tutya era balina kufunako kyenkanawa. Obusiraamu bufuna bagamba Allah n'omubaka bagamba sheya ya busiraamu. Sheya y'omubaka ne Allah ebeera y'abamulekwa, ebeera y'abannamwandu, ebeera yaani ebya Allah. So tuli mu kugaba minyago, then abasiraamu bali mu kutambula kuddayo wa Madina. We are stopping here. Muslims are marching, are going back to Medina. But now there is this saga of the war booties. So nsubira walungi wakoma tujja kulaba entambula yali etya enkya insha Allah bwe tunaabeerawo enkya tulabe n'emigabo omubaka yagigabanga atya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.